A lot of my work explores the intersections of social justice and environmentalism and really emphasizes the importance of taking an intersectional approach to environmentalism and climate action, which I know is a belief a lot of our panelists share. So without further ado, I know you all will give better introductions than I ever could. So I'll pass it over to Felix to tell us a little bit more about your work, and then we'll introduce the rest of our panelists. All right, thank you, Leah, for this opportunity. I'd like to say hello to all my fellow panelists and the organizers for this particular program. My name is Felix Tetteh from Ghana, a young cocoa farmer in Ghana, and also a member of a fair trade certified organization called Asitna Park Cooperative in Ghana. I'm also the vice president of the youth council of this cooperative and a student as well, and also a fair trade young or youth ambassador who advocates on climate change, women empowerment, youth empowerment, and child labor issues in Ghana here and across the world. I am very excited once again to be part of this section, and I'm expecting that we have a fruitful section as we go on. Thank you. Thank you so much, Felix. And we can kick it over to Ana. Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Polo Aguilar. Yo soy de Ecuador. Soy la mayor de 3 hermanas. Somos hijas de pequeños productores que pertenecen a la Asociación de Pequeños Productores del Guavo. Ellos, a medida que ha pasado el tiempo, se han podido asociar y de esta manera ahora exportan banano a diferentes partes del mundo. Yo soy economista y ayudo en la parte administrativa de todo lo que refiere a la parte de producción de las fincas de la familia. Y bueno, agradezco a Fairtrade la oportunidad que he tenido de ser embajadora Fairtrade y de aprender continuamente sobre el mundo del comercio justo y así también ayudar a mi familia y a mi asociación a mejorar y a irnos introduciendo mucho más en el mundo del comercio justo. So nice to meet you, Ana, and thank you for joining us and for all of your work. And last but certainly not least, I'll kick it over to Zuly. Hola, hola, mucho gusto. Mi nombre es Zuly Granados. Represento al hermoso país de la eterna primavera, Guatemala. Muy orgullosa representando a 700 mujeres del área local donde estoy actualmente. También represento a la gran parte de juventud que está involucrándose en comercio justo. Es un gusto para mí enorme estar participando en esta mañana con ustedes, pero también es un gusto el saber que la palabra, la voz de los productores está aquí en esta hora. Muchas gracias por la invitación. He sido parte también de la formación de comercio justo en mi organización y la participación en otros países. Mucho gusto para cada uno, para todas las personas que por este medio nos están viendo. Gracias, esperamos de que todo lo que tenemos para contarles lo podamos poner en práctica, lo podamos analizar y reflexionar de la vida de los productores. Thank you so much for joining us, Zuly. And for everyone who's in attendance, we also have the interpretation. If you look at the icon that looks like a little globe, you can listen to this in, I believe, English, Spanish, and also perhaps French. So that's available to you as well. So to get into our first questions about climate change, I would love to understand how climate change has affected or impacted each of your work.
if you turn on the news, we see so many headlines about flooding, wildfires, and droughts and other environmental disasters. Can you tell us a little bit more about how that's impacting your work right now? And we can start with anyone. Bien. Claro, si me permiten, en Ecuador el cambio climático ha afectado principalmente en el daño de plantaciones, por lo tanto se ha visto reflejado una pérdida en la cosecha, lo que nos lleva pues a tener muy poquita o casi nula rentabilidad en la inversión que se lleva año a año para cosechar, pues estos daños que sufrieron las plantaciones debido a sequías y luego a un brusco fenómeno del Niño, nos llevó a tener esas consecuencias. And that's really important. We're seeing a loss of harvests, and also thank you for explaining how El Nino is also impacting harvests and things like that. Zuly and Felix, how is climate change? All right. Mm-hmm. All right, Leah, thank you for the opportunity. You know, climate change has been the elephant in the room. Everybody is talking about, and climate change has poses threats on the very survival of people in the world. And climate change is no respecter of person, irrespective of who you are, where you are from. Climate change affects you directly or indirectly. But when you come to Africa, statistically, over 7 million people has been affected by incidents of climate change, drought, flooding, and what have you. And just recently, when you come to Ghana, there is erratic rainfall that has affected many people. Almost about 26,000 people has been rendered homeless, and their properties, their farms have been collapsed, all in the name of climate change. And so you can see clearly that climate change is really a catastrophe and has affected people in Africa, especially Ghana. And for instance, I will use my personal experience as an example. Climate change has affected my crop production in the past few years. Last season, I made a projection, and it will interest to know that the projection, because of climate change issues, it has been reduced drastically from about 875 kilograms of cocoa to 500 kilograms of cocoa, which has go a long way affecting my budget for the year, to the extent that as a young student, I cannot even pay my school fees. I have to borrow or go for loans to offset my school fees. So you can see clearly that climate change is really impacting negatively on the livelihood of people in Africa, most especially in Ghana here. Secondly, this season, I've seen a signal of climate change affecting my products or my crops because of the erratic rainfall. There is a lot of pests and disease affecting my crops, and even I can predict that this season I will be affected once again, all in the name of climate change. So climate change is really causing a havoc on the livelihood of people in the world, most especially in Africa. Thank you, Felix. And Zuly, any thoughts on your end? Seguidamente, en el tema del cambio climático, considero que es algo muy relevante que se está viendo y que está afectando mucho más en los pequeños productores.
sea, es una variedad de problemas que podemos observar en el área de la agricultura, pero al mismo tiempo podemos mencionar que tenemos algo en común como productores, ya sea de cacao, productores de banano o incluso de mi persona, ¿verdad? Que es de café, que nos está pasando exactamente igual. O sea, somos productores que lastimosamente el cambio climático ha afectado bastante por las sequías, por la tala de árboles y muchas cosas más. La situación sería, ¿qué hacemos nosotros como productores para poder irnos de la mano con los cambios climáticos que últimamente han habido? Porque es cierto de que nos afecta como productores, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que poner esa camisa de fuerza, tenemos que tratar la manera de salir adelante con lo que tengamos en el área local, ¿verdad? En nuestras comunidades. Como organización, como Guatemala, y considero también que todos los productores hacemos muchas cosas. Para poder mitigar más o menos, ¿verdad? Lo que ha hecho el cambio climático en productores. Es cierto que nosotros, nuestro café ha bajado totalmente, el rendimiento ha bajado totalmente, pero entonces nosotros, ¿qué hacemos? Tratamos la manera de ser amigables con todos los cambios que han habido, empezamos a hacer biofábricas, empezamos a ver la producción de una manera más orgánica, tanto del beneficio para nosotros y también para los consumidores. Tratamos de hacer foliares directamente orgánicos para poder implementar en nuestras parcelas, para poder que haya una mejor producción tanto de café o miel, ¿verdad? Que es lo que nosotros como productores en el área de Guatemala producimos. Entonces yo considero de que a pesar de todas las situaciones malas, lastimosamente podemos decir así, que nos ha venido el cambio climático, tenemos que tratar la manera de ir mitigando o más o menos de hacernos socios, se podría decir, con el cambio climático, de todo lo que ha venido. O sea, nosotros tratar la manera de incentivar a todos los productores a que podamos sembrar, a que podamos reforestar, para que de esa manera el impacto no sea tan fuerte, ¿verdad? Entonces, si hablamos de temas climáticos, yo considero que es muy amplio, es muy amplio. Y si hablamos cómo a nosotros como productores nos afecta en nuestra producción, yo pienso de que nos afecta en muchas formas. Como mencionaba, tenemos algo en común que creo que a todos los productores nos está pasando. Gracias, Zuly. So for the next question, we understand that government action and the need for government action on climate change is more important now than ever. However, a lot of farmers they're forgotten in the discussion and policymaking. So how can government agencies better include the needs of farmers? And what kind of policies do you think need to be created in order to shape a better path in addressing climate change for farmers? So addressing some of the things that you all talked about, like the need for different mitigation strategies and improving the yields that you all were talking about that were decreasing. So how can policymakers do better to work alongside of farmers like yourselves? Yes, Leah, I think I would like to start with this. I think that considering the relationship between policymakers, governments, and farmers, I think there is a wide gap between policymakers, governments, and then farmers, because farmers are underrepresented in policy formulation and implementation stages. And to help mitigate some of these climate issues and bring up policies that will make farmers adapt, unless we have a very appreciable representation in terms of policy making, because mostly you see policymakers, governments sitting somewhere, assuming and making policies for
farmers, I think that is not the way to go. Because at the end of the day, we are at the forefront of the climate change. We are the most, victims of climate change. And if you don't get our needs or our challenges, how can you make, good policies that can favor or that can reflect our needs? So I think we need to be at the table, but not on the table. Mostly, it seems we are on the table being discussed about how they can help us. We need to join them at the table so that we can voice our needs, challenges, things that are facing us at the field to them so that they can make appropriate policies. You know, there is this saying that anything for us without us is not for us. So if you can sit somewhere and assume for us and bring policies that does not reflect the needs or the challenges, the real challenges on the field, it's quite outrageous, you know. So I think they should involve us meaningfully in dialogues so that they can, hear from us. It's like we are being heard but not listened, because mostly they'll make attempt and they cannot act. When you listen to us and you are not acting on what we say, and you do otherwise, it seems that you are just hearing us but not listening to us. So I think they should involve us in policy formulation and implementation stages so that the policies that comes out reflect the needs and challenges of these smallholder farmers. Then again, just to add one more point, I think that the resources, the human resources of these governments are inadequate for these farmers. For instance, looking at extension officers to smallholder farmers, it's quite the ratio is quite huge. You know, sometimes you see one extension officer to so many, about 500 farmers working with. So it becomes difficult for this extension officer to come out with the various needs of these farmers. And I think to help mitigate some of these climate change issues and adapt well to climate change, we have to look at some of these things and then find ways and means to mitigate or to find solutions to some of these problems. And I think it will go a long way helping us. Thank you, Felix. And Ana and Zuly, I have another question for you all about inflation and the cost of production. I think everyone is keenly aware of the increased cost of living, and we're seeing the cost of production for farming communities continue to grow. How has inflation and the rising cost of production impacted you and your work? Muy bien. Quisiera compartir con cada uno de ustedes sobre las situaciones que vivimos como productores. Sin antes, no me quiero quedar con el tema anterior sobre las políticas, cómo nos afectan como productores. Desde mi punto de vista, yo considero que tenemos que no solo sentarnos en una mesa a dialogar para poder formular políticas que beneficien a los productores. Yo considero de que la intención es que nos podamos sentar en una mesa, poder compartir las necesidades que tenemos como productores y como productores jóvenes, pero al mismo tiempo formular acciones. Porque ¿de qué sirve de que yo me siente a platicar, a charlar con compañeros, con políticos o no sé, ¿verdad? Si realmente no se lleva nada a cabo, si realmente vamos a seguir con las mismas situaciones en las que vivimos. Entonces yo considero desde mi punto de vista que es sentarnos, dialogar, ver las necesidades de los productores, pero al mismo tiempo tomar acciones necesarias. Ahora, si hablamos con el tema de la inflación, yo creo que a todos como productores nos está afectando. Nos está afectando. Yo, en lo personal, me siento un poco triste por la situación que estamos viviendo en nuestro país. Lastimosamente, es una tristeza ver a las personas
y a los gobiernos, lastimosamente, se podría decir que corruptos, que no ven la necesidad de las personas y en vez de mejorar la calidad de vida de las personas, está empeorando. Entonces, es lo que nos afecta, o sea, es lo que nosotros como productores sentimos. Lastimosamente, en mi país, la migración es muy relevante, lo cual ya no hay personas para trabajar en las parcelas. Ya no existen esas personas que quieran trabajar, sino que lo que piensan es migrar a Estados Unidos o a migrar a otro país. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos directamente en nuestra comunidad, enfocarnos y enamorarnos de la producción que tenemos, siempre y cuando hayan oportunidades para jóvenes, hayan oportunidades para mujeres. Entonces yo considero desde mi punto de vista que estamos mal por la alza grandísima de los insumos para nuestra producción. O sea, ya no estamos produciendo con la misma fuerza que quisiéramos, ya no estamos haciendo, entregando esos productos de calidad como realmente quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que ya no tienen economía para poder invertir en sus parcelas. Hay muchas parcelas que están descuidadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como productores? Adecuarnos a las necesidades, adecuarnos a las cosas que podamos tener dentro de una organización o el apoyo de otras organizaciones para poder implementar algunas ideas menos económicos o que no nos den tanto costo, por decirse así, y ponerlas activas en nuestras parcelas. Muchas gracias. Bueno, así como Zuly, para no dejar en el aire el tema del cambio climático, yo creo que el accionar desde el lado político, no mediante el castigo, sino mediante el incentivo al agricultor que cuide el medio ambiente, que busque prácticas medioambientales favorables, sería un mejor punto que buscar una sanción o que buscar una normativa que simplemente le imponga al productor un mayor costo o un mayor, una multa por no cumplir determinadas reglas. Yo creo que darlo desde el lado del incentivo ayudaría a que el pequeño productor se sintiera protegido y no buscado por las autoridades. Con respecto a la inflación, pues evidentemente influye muy directamente, muy agresivamente a todos, especialmente a los que somos pequeños productores. Y no solamente debemos enfocarnos en la inflación, en los costos, porque si bien es cierto, cuando sube un insumo, un fertilizante, pues nos afecta. Tenemos que saber que en el contexto que estamos viviendo estamos atravesando impactos medioambientales, políticas internacionales, hay guerras, hay sequías y todo, pasamos una pandemia. Entonces, todas esas partes externas han ido provocando aumentos en nuestras materias primas y nosotros, nuestras economías evidentemente no estaban preparadas para absorber tantos impactos juntos. Y es por eso que esta inflación nos ha sido tan agresiva para nosotros como pequeños productores. Thank you, Ana. And I love the points that all of you all raised about, one, the importance of having a seat at the table, and then also when having these discussions to make sure it's as comprehensive as possible, to make sure we're looking at the impacts of the climate crisis in addition to economic inequality and other things. We can't just look at one issue in isolation when there's other things that are impacting it, like the climate crisis and even sometimes government instability and much needed support. So thank you all for that. So to continue on inflation and cost of production, which was talked about a lot just now, but initiatives like fair trade are highly focused on securing a better deal for farmers, financial security, and working towards a living income. What has your experience been like with fair trade during these challenging financial times and challenging
environmental times with the climate crisis, with rising gas prices, the pandemic, and all sorts of things. All right, thank you, Leah. I mean, this is an interesting question. You know, fair trade, first and foremost, I would like to applaud them in their, contribution to humanity, most especially producers, small-scale producers across the globe. Fair trade over this, difficult times have been very, very helpful to small-scale farmers in Africa and Ghana, to be precise. They have impacted on the producers positively by bringing up, initiative, giving grants to farmers like the COVID relief fund. Bringing up projects that will help farmers mitigate themselves against climate change. Setting prices or minimum prices to their standards, to pushing farmers in what they are doing, making sure farmers receive some premium in the form of, encouraging them, reducing their cost of production. So I think in all, fair trade has been very, very helpful in as far as smallholder farmers are concerned. And also what now fair trade is doing that I'm very, very pleased of is that they are, proclaiming living income for farmers, because the world is now, preaching sustainability. And the fact is that there cannot be sustainability if farmers keep on remaining in poverty. You know, farmers cannot be in poverty and we will be talking about sustainability. Farmers need to survive. They need to provide for their families, and they need to, invest in their communities that they live in. So having gone through difficulties of climate change, and only to realize that farmers are not earning any living income, any decent living income in what they are doing, it's quite pitiful. And I think fair trade is on the right path by campaigning for a living income for farmers, because farmers really need living income to survive. Una situación muy interesante de comercio justo ha sido que nosotros como productoras, la intención no es solo vender café, y yo quiero dejar muy claro ese tema, que ellos no están enfocados directamente en solo que tenemos que vender el café, sino que también en la vida social de las personas, en el desarrollo personal de las personas. Considero de que nosotros como panelistas somos un ejemplo de lo que Comercio Justo ha hecho, ver el trabajo que los jóvenes han hecho también, porque de nada sirve que podamos implementar acciones en una organización donde las personas son adultas, ¿verdad? Entonces es muy importante involucrar a los jóvenes, y es lo que está haciendo Comercio Justo, de que también está involucrando a jóvenes, está involucrando a mujeres que se interesen por su producción. Entonces, si miramos lo que Comercio Justo nos ha dado, yo considero que ha sido de mucha importancia, porque tanto en la economía nos ha apoyado y no nos deja solos en la producción, porque cumpliendo cada uno con los criterios de certificación, nosotros sabemos que estamos entregando un producto de calidad. Sabemos que la persona que está consumiendo nuestro producto está satisfecha porque estamos cumpliendo con cada uno de los criterios que Comercio Justo nos presenta. Entonces, la intención es seguir avanzando. ¿Necesitamos mucho más? Claro que necesitamos mucho más. Necesitamos más apoyo, pero muchas de las personas no creen en Comercio Justo. Y yo quisiera hacer un llamado o incentivar a las personas que se puedan acercar, que puedan conocer qué es Comercio Justo. Comercio Justo da a conocer directamente el trabajo tan importante que hacemos como productores. Muchas gracias.
Pues sí, definitivamente Fairtrade ha sido para el pequeño productor un pilar fundamental para las organizaciones que manejan el premio de una manera correcta. Ha sido un incentivo, ha sido una forma de proteger a los pequeños productores y nos sigue ayudando de diversas maneras, desde el desarrollo de habilidades sociales para nosotros los jóvenes a través de programas como los jóvenes embajadores y las capacitaciones que puede brindar pues las organizaciones gracias a los premios que, que recibimos por parte de Fairtrade. Así que en definitiva ha sido una forma muy buena de protegernos y por lo tanto siempre vamos a estar agradecidos con la organización y con los consumidores de Fairtrade porque son ellos al final los que nos dan ese granito de arena y nos respaldan. Y aquí está nuestro compromiso para seguir demostrando por qué merecemos este premio y que estamos comprometidos con seguir eh, mejorando siempre. Thank you, everybody. And so far, we've talked about where we've been, where we're at, and now we can talk about the future of farming. And then also for everyone who's in attendance, we will have a Q&A portion after we wrap these next couple of questions. If you have a question, feel free to put it in the Q&A. Also, mi español es muy malo, so I might need some support with translating the questions that are in Spanish, if anyone can help with that. But make sure to ask a question in the Q&A. So for the future of farming, drones, AI, data imaging, all of these things, the market is being flooded with new technologies promising to make work easier or smarter. What roles do you think technology will play in the future of farming? And what are some new technologies that you all are seeing right now? Pues en definitiva la tecnología viene a jugar un papel determinante. Muchas veces, gracias a esta tecnología, ya hay herramientas para mejorar muchos parámetros, para tener mucha más precisión en clima, en temperatura, en la fumigación, por ejemplo, con drones. Lastimosamente también está el otro lado de que esas tecnologías siguen siendo muy caras y muy poco accesibles para los pequeños productores, pues por el momento el costo para los pequeños productores es muy elevado y por lo tanto, a pesar de que existan, muchos no podemos acceder a ellas por ese tema. Pero no quiere decir que no sean importantes y pues estamos seguros que con el pasar del tiempo, con el apoyo y a medida que estas tecnologías vayan avanzando, seguramente nuestras aspiraciones es poder usarlas y que lleguen al alcance de todos y poder aprovecharlas. Desde mi experiencia como productora, trabajando directamente en la producción de café, tenemos que saber que la tecnología es muy importante en todos los temas y como ya lo mencionaban antes, así como es importante, así también tiene un alto costo para productores. ¿De qué me sirve tener un montón de aparatos, se podría decir así, si la verdad en mi cosecha no es rentable? O sea, no voy a poder pagar toda la tecnología porque mi cosecha no es rentable. Una situación que yo veo desde mi experiencia es nuestros ancestros, nuestros abuelitos. ¿Cómo tomarían ellos la innovación de la tecnología? Porque sabemos muy bien que ellos están acostumbrados a hacer lo que ellos creen necesario para poder producir. Están acostumbrados a trabajar como ellos lo saben hacer. Ahora, si los jóvenes introducen tecnologías nuevas, en nuestras parcelas
o en las parcelas de nuestros ancestros, yo considero que tenemos que hacer prácticas para poder convencer que sí son buenas, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros podamos saber qué tanto podemos hacer con la tecnología, porque igual, como les mencionaba, no podemos tal vez comprar o tener tanta tecnología si no es rentable. Tendremos que comprar o tener lo necesario. Sabemos perfectamente que la tecnología nos sirve para saber tiempos reales sobre precios, sobre los climas y todo lo relacionado, ¿verdad? Tecnología. Pero que al mismo tiempo tenemos que tratar la manera de implementarlo poco a poco. No digo que es mala y más le llama la atención a los jóvenes, porque obviamente como jóvenes sabemos de que queremos experimentar cosas, queremos experimentar qué nos funciona en nuestra parcela y qué nos funciona. Entonces, yo pienso que desde ahí tenemos que empezar a incentivar a nuestros padres, a nuestros ancestros e ir involucrando la tecnología con paciencia, considero yo desde mi punto de vista. All right, Leah, talking about technology and farming in the future, I'm foreseeing a future of farming that will be convenience to people, a future of farming that will be time-saving, efficient because, for instance, imagine you have a drone sitting at the comfort of one place and then this drone will be spraying or, taking the imageries of your farm. It's quite, convenient and comfortable to in the business because already there is difficulty in terms of labor, in terms of input. So with these technologies, I think it would be very comfortable for farmers and time saving. We save resources, but notwithstanding these facts, I think it has its own negative effect. For instance, it is capital intensive. Already these farmers, we as farmers, we are not making much in the business that we are doing due to high cost of production. So bringing technology attached to our already existing ways of doing things will also increase our cost of production, which will go a long way outweighing the small income that we get from our businesses. And then again, we all know that most of these farmers' level of education is low. So with these technologies, I think it is not, user-friendly for smallholder farmers to use it as efficiently as it could be. So, these are some of the challenges that is associated with, using of technologies because look, currently when it comes to my cooperative, we are using, a technology that provides, climatic information for our farmers. But the challenge has been that, officers that deploy this information to these farmers even find it difficult to understand the content of the information that comes. So cannot interpret very well to the farmers what they are supposed to do and what they are not supposed to do at a period of time. So these are some of the, hinges that I think it is associated with, technology. And if we can do anything about it, providing technologies that are user-friendly and also cost, effective, I think, the future of farming will be very convenient and even efficient. Thank you. Thank you, Felix. And this is a question for Zuly, but anyone can also answer. People are curious why some farmers or other people might not believe in fair trade. That was something you touched on in your answer, and folks are looking for some clarification because, yeah, it's super important. Muy bien. Considero de que hay muchas personas que no saben el significado que es comercio justo,
sea, comercio justo no es cualquier organización, se podría decir así, simplemente de que no creen en los productos que nosotros preparamos. O sea, como productores hacemos todo lo posible de preparar productos de calidad para las personas. Pero si en sí sabemos de que en todo el mundo a muchas personas no les importa consumir productos que sean de calidad, a muchas personas no les importa que si es comercio justo o no es comercio justo. O sea, si para darles un ejemplo más o menos, si yo voy a una tienda y voy a comprar un producto comercio justo y un producto que no es comercio justo, obviamente, aunque esté más económico el producto que no es de comercio justo, obviamente nos vamos a ir más por el más económico, aunque el otro producto esté más caro, por decirse así. Entonces, obviamente, sabemos de que el producto de comercio justo, la palabra lo dice, está viendo por los pequeños productores. O sea, si tiene un valor agregado este producto, es porque realmente están viendo la historia que tiene ese producto. Si es un café, por ejemplo, tengo un café, pero ¿qué hay detrás de ese café? O sea, no es cualquier café el que voy a consumir. El consumidor tiene que estar preparado para poder observar la historia de ese café, que detrás de ese café hay muchas mujeres, detrás de esos bananos, detrás de esta miel, hay muchas personas, hay muchos productores que están trabajando arduamente para que ese producto usted lo esté consumiendo de una mejor calidad. Pero hay personas que no ven como comercio justo. Hay personas que lo primero que ven es, está muy alto el precio, pero simplemente no tenemos que ver el valor tan importante que tiene ese producto. Entonces yo considero que es esa la situación, que por qué muchas personas no creen, porque obviamente vamos a preferir toda la vida lo más económico porque nos va a satisfacer, pero al final el comercio justo va a tener un precio mayor, pero al final están apoyando a muchas personas más. Entonces yo no sé si les respondo la pregunta y si no, pues me pueden indicar, no hay ningún problema. Thank you, Zuly. And this is a question for anyone that could be, I think Ana and Zuly both kind of touched on this, but someone said in the question box, "Good morning from Mexico. I would like to ask the panelists, what has been your experience as young people in the sector that tends to be dominated by older adults, or at least that's the case that they're seeing in Mexico? And what solutions would you propose for young people to actively participate in cocoa, coffee, honey, and banana value chains?" So I'm curious, Felix, Ana, and then Zuly, I'm sure you've got some great answers on this as well. Yes, that is a good question. All right, my experience for the past 7 years that I've been in cocoa production has been the fact that, cocoa production is not a very an easy job. It's very Herculean task. It involves a lot of capital, and the also aspect of it is that it's not a short-term project, it's a long-term project. It takes a long term before you start, gaining something from cocoa. And these, deter other young people from coming on board to participate in cocoa farming because they think that it's a long-term project, and when they join, they cannot get the returns immediately. And it is, and also the way governments are treating cocoa farmers in Ghana here is a bit challenging, I must say, because it seems that attention is not paid to cocoa farmers. Cocoa farmers are not. It is not cocoa farming only. Agriculture in Africa has been very neglectable. They have neglected, agriculture sector. In little do they know that agriculture sector is the mother of all sectors of the economy, because agriculture feeds all the sectors of the economy, but they have neglected it, and it does not make the business lucrative for other young farmers to come
in, because inputs that are supposed to give to these farmers to, do the business as they want it, for them to get, an appreciable yield, it's not being given. And at times you see farmers, going through excruciating pains or hardships just to produce something for a living. And also, price of cocoa is a little bit low. It's far low as compared to the challenges, the costs involved involved in the cocoa production. So I think that for this business to be lucrative to other young people, government must make concerted effort to make the sector attractive by providing some level of incentive to these farmers so that it will ease their difficulties a bit. And also increasing the price of cocoa is one thing when government does. It will help people to be attracted to the cocoa farming in Ghana. Thank you. And then I know we only have a little bit of time, so I'm going to get through these last two questions. One, a lot of people are curious about what technologies you all are currently using. There were some really interesting answers in the Q&A. Someone was curious if anyone has ever heard of plasma farming, and that being something that's used to keep topsoil healthy. So Ana, Zuly, Felix, what kind of technologies are you all using right now? Muy bien. Actualmente como organización estamos haciendo un conjunto con Comercio Justo para poder ver las plataformas en los diferentes precios, ¿verdad? Muchas veces decimos que la tecnología no es rentable, se podría decir, pero al mismo tiempo hay organizaciones que nos apoyan en ese sentido, ¿verdad? En mi caso sería en poder observar los diferentes precios que existen en el café, cómo varía. Y eso es un conjunto que tenemos con mi organización, con Comercio Justo, que es lo que estamos utilizando. Actualmente también nos interesó mucho empezar a gestionar y hacernos preguntas. ¿Qué tanto estamos nosotros contaminando también como personas? O sea, estamos utilizando la huella de carbono para poder investigar qué tanto estamos nosotros afectando y de alguna manera nosotros poder mitigar, ¿verdad? O presentar algunas acciones para que no afectemos tanto a nuestro medio ambiente. Entonces, actualmente es lo que estamos utilizando. Vamos poco a poco, necesitamos más, claro que necesitamos más, pero vamos poco a poco, como les mencionaba anteriormente. Muchas gracias. All right, yeah, as I said in my earlier submission, as far as technology is concerned, I think what we are doing in our organization is that, due to this effect of climate change and its variables, we have introduced a climatic information app that is in partnership of one of our commercial partners, which is Tony's Chocoloni, and I would like to commend Tony's Chocoloni for that. They are helping us, giving us information about climate variations, rainfall, as and when there will be rainfall for these farmers to adjust to activities that will favor the ever increasing variation in the atmospheric variables. And also, due to high cost of labor in Ghana at the moment, our cooperative or our organization, in collaboration with Tony's Chocoloni, has helped us gather some young people among us who would be doing this farming in a mechanized way. We have mechanized slashes that these young people use in clearing
the farms of these farmers to ease their challenges. And also, this is at a subsidized price as compared to going for an ordinary labor from somewhere. And I think this initiative is helping these farmers very well as far as climate change and farming activities are concerned. And then for our last question, we'd just like to go around and know, what are some of you all's hopes? Oh wait, was that somebody? We'd love to know you all's hopes for the future of farming. So what are things that are keeping you really optimistic about the future? Ok. Bueno, desde mi punto de vista, yo veo en mi futuro a muchos jóvenes. Yo quisiera incentivar a las personas que por este medio nos están escuchando, nos están viendo, incentivar que podamos creer directamente en el trabajo que se realizan los jóvenes. Sabemos como productores que tenemos una gran responsabilidad. O sea, como productores tenemos una gran responsabilidad, que es alimentar a la mayor parte del mundo como productores. Lo que tenemos que hacer es creer en los jóvenes, porque si no creemos en los jóvenes, si no incentivamos que los jóvenes se enamoren de sus productos, nuestra agricultura lastimosamente va a terminar, y es lo que no queremos. Alimentamos a tantas personas como productores, pero asimismo necesitamos oportunidades para jóvenes, necesitamos que den a conocer el trabajo que realizan. Todo lo que hemos platicado hasta el momento, incluso con los otros dos compañeros panelistas, no es porque nosotros estemos sentados en una oficina, simplemente es porque nosotros trabajamos en el área de producción. Nosotros sabemos cuáles son las necesidades de los jóvenes. Entonces, yo incentivo a que puedan conocer a Comercio Justo, que aquí a un futuro veamos a muchos más jóvenes involucrados, enamorándose de su producción, que el hecho de que usted consuma un producto de Comercio Justo está ayudando, está aportando a muchos jóvenes a que puedan incluirse, que podamos terminar con la migración de jóvenes, de mujeres a otros países. Yo hago un llamado de atención a todas esas personas que puedan colaborar con jóvenes, que puedan dar la oportunidad que los jóvenes se puedan desenvolver, como lo estamos haciendo actualmente. Estamos dando a conocer nuestras realidades, cómo realmente somos. Nadie nos los está diciendo, lo está diciendo un productor que vive, que se levanta desde la mañana a trabajar. Es lo que yo tengo para compartirles, y que en el futuro nos podamos ver, nos podemos ver ya como una gran empresa, ¿verdad? Nos podamos ver entregándoles esos productos de calidad. Solamente es mi participación. Efectivamente, como indicó Zuly, pues definitivamente aquí lo que nosotros pedimos a Fairtrade es que siga promocionando los productos, que siga informando al consumidor, que se siga reflejando todo el esfuerzo que significa realizar buenas prácticas medioambientales, sociales, organizacionales, y que de esta manera tratemos de informar al consumidor de todo el esfuerzo que significa mantener una marca y pertenecer a Fairtrade, a Comercio Justo, para que el consumidor se convenza de todo el esfuerzo que significa y por lo tanto nos premie eligiendo nuestro producto versus cualquier otro producto que no cuente con la certificación de Fairtrade. All right, I think my colleagues have said it all, but you know, I think Fairtrade has taken the lead in advocating for the well-being of small-scale producers across the globe. So I hope to see a future of farming where young people will participate, fully
in agriculture or in cocoa farming. And for that to materialize, I think there should be, policies that will help the adaptation and mitigation of climate change and its effect to become minimal. And also living income for farmers is very key as far as sustainability is concerned, because young people are the engine of growth and sustainability. For the sector or the industry to be sustainable, it requires young people participating in the activities. And for them to come on board, unless the sector become lucrative for them, and I think by increasing or having a decent living income, it will attract them if they know or they are much assured that when they come into farming as a business, they can make more profit for themselves, they can feed their families, they can feed their communities, invest in other ventures. I think they will come on board. So I think finding mitigation solutions, providing living income for farmers is a long way to go to help young people come on board. And to achieve that, I think it is not an individualistic fight. Fair trade cannot fight it all. We need a lot of people, players across the supply chain to come on board, support in various ways to make sure these measures are taken into place. Thank you. Thank you, Felix and Ana and Zuly, for all of your insights. This was such an amazing conversation to be a part of. And also thank you so much, Fair Trade, for having us today for this discussion on the future of farming. And last but certainly not least, thank you to all of the attendees who came today to listen. And I hope you all have a great rest of your week. Thank you, everybody.